变形。即马美国部分的大学校园冒发起反对加沙战争的示威，密西根大学甲麻州东北大学就连因的毕业典礼嘛，拢有人走起来抗议。目前全美国的校园反战运动已经有超过2000人被逮捕，真侪校园嘛拢有拜托警察，甲校内示威者的阵营弄成拆起来。学生举巴勒斯坦的旗仔，穿过毕业典礼的会场，现场响起扑克声，也插着无伴的声音。为伫马州的东北大学毕业典礼，大卡部分与会学生会着各国国旗，底随学生代表也无被激励呼吁加沙应该赶紧停火。These women's and children's lives are on the line not for any fault of their own, but because of institutions, inequality, and injustice. And the lives of these mothers in Gaza and the entire population remain at risk every day that remains without a permanent ceasefire in Gaza. 由哥伦比亚大学引起的加沙抗议学潮，继续2礼拜到今，由原伫全美各个大学摊开，警方逮捕人数超过2000人。全美国上大的天主教大学，为伫芝加哥的地普大学，挺以巴的龙凤电影，记着大批警力互相枪声，把爆发冲突。学者指出，大学反战示威活动有伊的正当性，也毋过爱厘清抗议的对象是啥人，更较爱防止极右派甲反犹太主义者借机会作乱。When you start calling for the destruction of the state of Israel, the destruction of the Jewish people, this is anti-Semitism. You can be pro-Palestinian, you can support the rights of the Palestinians without supporting Hamas, without supporting terrorism. 因为建立大学毕业季，愈来愈侪大学就着经历冲突抗议成员认定，有人呼吁大学应该维护言论自由，避免激发学潮。随着众议院高票通过反犹意识法，批判以色列政府甲政策拢可能直接属于反犹言论，大学恐惊面临互切断补助命运。那学校歹做也显示抗议情况短期来真歹平息。公视新闻周淑芬编译。中国国家主席习